Assalamualaikum grade 6. How are you today? As usual, I know that you all are fine. Okay. And before we start the lesson, let's pray first. Pray starts now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay. Let's start the lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini bisa teman-teman terima dengan baik, ya. So today we will learn about the winter vacation. This one is the new chapter, ya. Bab baru nih. Kemarin kita habis belajar yang habis team games, terus habis itu ada lagi yang apa namanya? I forgot. Wait ya. Ada an adventure, ya. Okay. Today we will learn about the winter vacation. Next. Nah, what we will learn activities, present tense and past tense. Last time in the an adventure we already learned about past simple. Yeah, today we will review this one in the winter vacation. Okay, in your book you will see this one. In this short story, you will read an story. Here, you will find more about the present tense sentence. Ya. Tadi kan kita belajarnya dua. Satu present simple, and the other one is past simple. Okay. Here, let's read together, ya. Hi, Kelly. We are in the US now for winter vacation. I'm at my cousin's house. It is 7:30 or 7:30 a.m. and it is cold and snowy here. This morning, I will make a snowman. Later, we might go skating. If it is cold again tomorrow, we'll go skiing. Love, Anne. Di sini teman-teman akan baca yang namanya present simple. Artinya pada saat kita baca, suatu hal terjadi di saat di saat yang bersamaan, gitu ya. Jadi bukannya udah terjadi, tapi ini pada saat kita baca memang keadaannya memang cold dan memang jam 7.30 pagi, gitu. Itu namanya present simple. Nah, satu lagi, in your book, open page 25, you will read this one. Here, Anne writes email to Kelly. Anne writes the sentences most in the past tense atau past simple. Hi Kelly, last Tuesday, ada last, berarti hari Selasa minggu lalu. Last Tuesday atau Selasa yang lalu, my cousin and I made a snowman. Ada kata-kata made, berarti udah lewat ya. Okay, we didn't go skating, but we went skiing. Kita tidak pergi skating. Tidaknya pakainya didn't, karena memang sudah lewat. Udah last Tuesday kan. But we went skiing. When-nya itu bukannya we go skiing, tapi we went. Karena memang sudah lewat, makanya pakainya past simple. We're going to fly home soon. Nah, ini ada kata-kata baru, we are going. Itu namanya future. Beda lagi nanti ya. Oke, next. Nah, kalau present tense itu subjek orangnya they, we, I, you, he, she, it. Pakai verbnya verb 1. Go, eat, play, gitu ya. Tapi kalau subjeknya he, she, it, verb satunya ditambahin s atau ditambahin es. Di sini ada keterangannya ya, base form plus s atau es. Oke. Contoh, kalau they pakainya they go.
Tapi kalau he pakainya he goes, gitu ya. Contoh lagi. Jadi kalau subjeknya they, we, you, I, itu dia pakainya verb 1. Yaitu biasa, nggak berubah bentuknya. Go, eat, ski, skate, fly, gitu ya. Nah, tapi kalau verbnya, kalau subjeknya diganti, he, she, it, verbnya ditambahin s, atau ditambahin es. Oke, go-nya berubah jadi goes. It-nya berubah jadi eats. Ski-nya berubah jadi skis. Skate-nya berubah jadi skates. Fly-nya berubah jadi flies. Nah, ini. Jadi teman-teman merubah kata kerjanya, merubah verb-nya itu tergantung dari subjeknya. Ingat ya, tergantung dari subjeknya. Oke. Oke, aku hapus dulu ya. Next. Let's listen. Page 26. Dialogue. Listen. Read. Say. We're in the mountains. The snow looks beautiful. You're lucky. I'm at home. I'll see you when you get back. Nah, di sini kita masih pakai present simple. We are in the mountains. The snow looks. Ingat, looks itu bukan melihat, tapi terlihat. Jadi looks di sini itu bukan melihat, tapi terlihat. Saljunya terlihat sangat cantik, terlihat sangat bagus, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang di bawahnya dia pakainya future tense karena ada I will see, I'll see. Oke, next. Listen. Page 26. Practice 2. Write. Listen. Say. 1. A. Looks. Gift. Pretty. The gift looks pretty. B. Gifts. Cute. The gifts look cute. 2. A. Sound. Sounds. Singer. Great. The singer sounds great. B. Singers. Funny. The singers sound funny. 3. A. Taste. Tastes. Cookie. Horrible. The cookie tastes horrible. B. Cookies. Good. The cookies taste good. 4. A. Smell. Smells. Flower. Nice. The flower smells nice. B. Flowers. Okay. The flowers smell okay. Oke, di sini teman-teman akan belajar yang namanya, kok berubah? Sebentar, oke. Di sini teman-teman akan belajar yang namanya subjek sama kata kerja. Di sini kata kerjanya ada look, ada juga looks.
gitu ya. Yang harus diperhatikan adalah kalau subjeknya cuma satu, gift cuma satu ya, hadiah gitu satu. Maka kata kerjanya ditambahin s, jadinya looks. Tapi kalau subjeknya banyak, gifts ada s-nya, maka kata kerjanya cuma look aja, nggak pakai s. Oke, sekarang kita coba isi ya. Jadi yang ini the gift, karena gift-nya banyak, pakai s. Look cute. Ingat tadi look sama looks bukan melihat tapi terlihat atau kelihatannya gitu ya. Oke. Next. Ini ada taste sama tastes. Kalau subjeknya satu cuman cookie aja, kita pakainya taste atau taste. Pakai s atau enggak? Cookie, taste. Kalau subjeknya satu, pakainya s. Taste horrible. Cookie-nya gak enak nih gitu ya. Cookie taste horrible. Tapi kalau cookiesnya banyak nih, kalau cookiesnya banyak pakai s, ya, dia menjadi cookies taste aja. Taste-nya nggak pakai s. Good. Ingat ya, bedanya seperti itu ya. Nah, ini singer sama great. Ada sound sama sounds. Singernya cuma satu. Berarti subjeknya, berarti verbnya pakai s atau enggak? The singer sound atau the singer sounds? Ingat kalau cuma satu kita pakaiin s. Jadi the singer sounds great. Tuh ya. Sekarang gimana kalau singersnya banyak nih? Orangnya banyak tuh ya kan? Jadi the singers sound atau sounds? Sound funny gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat dulu subjeknya atau yang di depannya, orangnya ya, atau bendanya yang di depan. Kalau cuma satu, kata kerjanya dipakein s, you add s atau es. Kalau only one, you don't need to put s in the verb. Verbnya nggak usah dirubah apa-apa. Oke. Number 4, you can do it by yourself. Ya. Next. Wait, I need to erase this one. Okay, we move to page 27. Open your book, page 27. Listen first. Page 27. Practice 3. Listen. Circle. 1. Merry Christmas, Grandma. Merry Christmas, Katie. Did you make those Christmas cookies? Yes, I did. Take one. Thanks, Grandma. They look delicious. 2. Can you hear the bells? No, I can only hear Dad singing. Try again. They're louder now. Wait. Oh, yes, I can hear them. They sound nice. 3. It smells like Christmas. I got the Christmas tree this morning. It's in the living room. It smells really good. When can we decorate it? We can decorate it when your sister gets home. 4. How's Christmas dinner? It's delicious. It tastes great. Yes, please.
This is the best Christmas dinner ever. Okay, here it is different from your book with the sound, with the audio ya. But we will try. Kita dengar sekali lagi ya. Page 27. Practice 3. Listen. Circle. 1. Merry Christmas, Grandma. Christmas cake. Did you make those Christmas cookies? Yes, I did. Take one. Thanks, Grandma. They look delicious. 2. Katanya, thanks grandma, they look atau they looks. Tadi dengar ya. Take one. Okay, thanks grandma, they. Ingat, kalau subjeknya cuma satu, dia dipakai S, verbnya. Tapi kalau subjeknya banyak, dia tidak usah dipakai S, verbnya. Jadi karena D-nya banyak, jadinya they look delicious. Gitu ya. Oke, next. You hear the bells? No. I can only hear Dad singing. Try again. They're louder now. Wait. Oh, yes. I can hear them. They sound nice. 3. Katanya, can you listen the bell? No, I only can hear that singing. Try now, they are louder. Oh yeah, they sounds atau sound. Ingat karena dia they banyak, jadi pakainya pakai S atau nggak pakai S? Oke. You do it by yourself, ya. Good. Next. Listen again. It smells like Christmas. I got the Christmas tree this morning. It's in the living room. It smells really good. It. Lagi. It. It smell atau it smells like Christmas. Yang mana yang betul? It smell atau it smells? Ingat, it itu cuma satu. Jadi verbnya harus tambahin S ya. Jadi it smells. Ini baunya kayak kita mau Natalan ya. Oke. Next. When can we decorate it? We can decorate it when your sister gets home. How's Christmas dinner? It's delicious. It tastes great. Would you like some more? Yes, please. Katanya, it's delicious. It tastes atau it tastes. It tastes atau it tastes. Yang mana kira-kira kalau subjeknya it? Oke, you can do it ya. Next. Now open page 28. Nah, ini yang namanya present simple atau present tense ya.
My friend helps. Helps-nya pakai S. Kenapa? Karena my friend-nya cuma satu. Kecuali kalau begini tulisannya. My friends. Nah, berarti bukan helps, tapi help me. Gitu ya. Tahu ya bedanya ya? Oke. Teacher talks. Kenapa? Karena teachernya cuma satu. Kecuali kalau teachers, baru S-nya dihilangin. Talk. I walk daily early in the morning. Karena tadi ingat kalau Dewi Ayu, verbnya tidak berubah. Makanya di sininya walk aja, nggak pakai S, bukannya walks, gitu ya. They discuss. Karena they banyak, jadi discuss-nya discuss. Kalau he atau she, jadinya begini. She discuss. Itu ya. The literature with each other. Di sini teman-teman lihat ada she, tapi discuss-nya dipakai is lagi. Nah, oke. Jadi itu yang namanya present simple. We need to pay attention to the subject and also the verb. Kalau subjeknya cuma satu, verbnya ditambahin S. Kalau subjeknya banyak, verbnya nggak berubah. Oke, next. Nah, ini bentuknya sk, and sp, gitu ya. Next. Page 29. Letters and sounds. Listen. Say. Scoop, skate. Scoop, ski. Scoop, skirt. Spot, space. Spot, sports. Spot, spotted. Oke, di sini bacanya sk, skate, Page 29. ski, skirt, space, sports, spotted. Okay, next. Okay, this one is in your workbook, yeah, page 14. So you need to fill up. Let's fill this one, yeah. Okay, you have go skating, go sledding, go skiing, throw snowballs, make a snowman. Nomor 1, kira-kira apa nih? Go skating, go sledding. Skating itu yang pakai sepatu es gitu ya. Kalau sledding itu sled, pakai kereta. Sled itu kereta. Skiing, oh lebih satu ya, karena di sini gambarnya cuma 5, tapi di keterangannya 1, 2, 3. Oh sama, oke. Kalau skiing itu yang pakai apa sih alat skinya itu yang papan panjang itu namanya ski ya. Kalau skating dia pakai sepatu yang bisa di es itu namanya skate. Nah, let's try ya. Berarti yang ini namanya throw snowball, melempar. Throw snowballs. Ya. Throw snowballs. Oke. Nah, kalau yang ini lihat sepatunya. Berarti dia go skating. Nah, itu sepatunya sepatu untuk skate. Oke. Nah, kalau ini ada alatnya, ada papannya gitu namanya go skiing. Oke. Yang ini go sledding. Kereta ini namanya sled.
Nah, yang ini make a snowman. And then after you name the activity, so you need to answer. I will stand and go down the mountain very fast. I need to be really careful. Kira-kira yang mana nih? Yang throw snowballs, go skating, go skiing, go sledding, atau make a snowman? Yang mana kira-kira? I will stand and go down the mountain. Saya akan berdiri dan menuruni gunung. Sangat cepat. I need to be really careful. Coba lihat gambarnya. Berarti she will, sini isinya go skiing. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal tulis aja di sini misalnya nomor 3 gitu ya. Atau bolehlah kita coba tulis ya angkanya. Berarti ini nomor 3 karena skiing itu nomor 3. I will try to stand up and move on the ice, but I think I will fall down. That might hurt. Saya akan coba untuk berdiri dan jalan di atas es. But I think I will fall down. Tapi kayaknya aku bakal jatuh nih gitu ya. Kayaknya sakit deh. Kira-kira yang mana? Throw snowballs, go skating, atau go skiing? Atau go sledding, atau make a snowman? Ya. Go skating. Ya, nomor 2. If there's a lot of snow, I will make one. I want to make it looks like me. Kalau banyak salju, aku mau bikin satu yang persis kayak saya. Yang seperti saya. Kira-kira yang mana? Throw snowballs, go sledding, atau make a snowman? Ya, make a snowman ya. Kan dia bilang bikin yang kayak saya, berarti bikin kayak orang gitu kan. Oke. The rest you can do it by yourself ya. Next. Jadi nanti teman-teman di buku workbooknya tinggal ditulis namanya, terus nanti dikasih angkanya sesuai dengan urutannya ya. Okay, listen again. Page 29. Rhyme. Write. Listen. Say. In space, it's hard to skate or ski if they're your favorite sports. You have to wear a big spacesuit, not spotted skirts or shorts. Nah, di sini teman-teman harus ngisi speh atau skeh. Kita dengar lagi. We listen one more time. Page 29. Rhyme. Write. Listen. Say. In space, it's hard to skate or ski if they're your favorite sports. You have to wear a big spacesuit, not spotted skirts or shorts. You try to feel it. Okay. In space, berarti di sini isinya pakai speh. Ya. In space, it is hard to skate. Isinya ske, to skate or ski. Pakainya ske juga. If there are your favorite sports, jadi pakainya speh. You have to wear a big space suit. Space suit. Jadi pakai ske atau speh? Oke, good. Not spotted. Spotted. Speh atau ske? Not spotted skirt. Skirt. Speh atau ske? Oke. You feel it by yourself ya. You answer it. Good. Next. I think this one.
Okay. Thank you, grade 6. Stay healthy, stay happy, and keep your spirit on and always be grateful. Okay. Bye. Wassalamualaikum.